Ringi ni ndiracenjetie ngasi ni undu wa leakage mbandu neroka hwai ndirakorwo ndi munogu ndakorwo ndi munogu riu ndinahuruga nayo ndimihingurire kiroko na niguo riu maundu macio mahanikire. Thengi muno tukire na abitha uria ukirugamira ruhonge rwa mwaki kaunti-ini ya Kenya Gacunja John Kiama ringi ugitomberia ringi uria mukimenyire mutino uyu na ringi makinya maria magire gukorwo magitecukio ni thirikari gutigirira ati gasi iria irenderio aikari tondu kahinda-ini gaka kaunti-ini ya Kenya gatukire na nitugikoretwo na miaki mingi iri rakiumana na maundu maya ma gas. Kwa marita makwa ni Gacunja John Kiama mutongoria wa kuhurana na mwaki no horaga thiini wa Kirinyaga umuthi kwi rucini ni tuhurirwo thimu twerwo itura ria Giaca Ikaria ni kwina nyumba irabia na immediately rira twirirwo uguo tukaraka to tuga nyumba ni irabia twamba ricira rira twamba kugia twiciriga kuringa ku nyumba yo kwina andu guoguo tukaraka twakora ni kweri ni nyumba ni ya mahiga na nyumba no ni irahia twambia kurana na mwaki twacoka twakora mwaki uyu ruma meko-ini meko ni ekuthia na mbere kiruta mwaki toneregire kuregete kuhora twabura naguo na twarika kurana na mwaki uyu no munyaka ni undu wa uguo twitire tondu tukoni mutwiti aceri ndagiko imwe nyumba no ni kuthirengi athira no ritundo tura twabeanga no twa kitchen ametu amicere teindo nyingi na ceiling kura mwaki ukugerera kumirira mwito wakwa na ndingi uria aikari a Kirinyaga kana Kenya iri othe ni atiriri kuri urathi kugura ngasi menya niku tondu andu ingi marapingura tutuka mundu akambiriria kwendia ngasi ona ndena marone emwe nayo ya thirikari ningi ndari na marone emwe ya fire compliance certificate tondu ithuĩ kura kuothe kwendagio ngasi kura kuothe kwendagio petrol ni tuthiaga tugeka inspection na tukatiga mundu ucio ni twamwe marwa okorwo ndukinyanirie ikiro tuteheaga mundu no na mwandu tondu ramendire gukoroka mabinguraga tunyumba tungi kinya thutha wa nduka wakora gukanyika nyamukabingurito na bogu niguo kurenderio ngasi wathie kurora ngasi irendio ku uguo tiri kinyanirie ikiro ningi okinyendia matumbana namo Kenya Bureau of Standards ni ngomioria itikabi tukagindo cia miaki mingi thiini wa Kirinyaga 80% ya miaki yumaga ku ngasi meko ngasi ni tondu kambana kare urathi kugura mbana ni meita mere guko kare ithi muno kumagigana kana magana meri na ku ingi bana yo yumaga ngiri no murimi munini ri tondu mbeca ura uchumi ikarite oya agakigana kana ka magana eri kau akoya kau no kari kuretera thina na no karireta mwaki kabogurere ya ngiri yesi ni ukumigura goro no neho ni ukuba service iria agirire gaka watu ati niko karaguteithia tondu ni kigana kana ka magana meri kinya mwaki urakorwo gakiruta ukorago na yeru nyingi muno kamburu karoba aria thi ni irio ni kethithie mwaki wa mburu niguo bebagithirio koguo abatakuwa ni ureka economy ugakorwo ni atharora tondu ngasi yaku ikuthira ngaraka ona eteni na kinya ona eteni na wiki kana wiki igiri ikuthira na thuku kindu igiri ugakorwo kurio gwicira ni gusivora save ona ni athara wathie koguo ni ngoria andu hinda riria thiguku ni memenyerere muno no na marahonda maundu ma miaki mamenye miaki ni ratathara nyingi muno koguo ngasi kurora thi kugura menya ni kuragura mbana nayo kurora agura menya mbana yo ni iriku gura mbana ona korwo ina goro ni gukuba service iria agirire. Thengi muno cio twakirania nake ni Gacunja John Kiama uria ukirugamira ruhonge rwa kuhoria miaki ku kaunti-ini ya Kirinyaga agitutariria uria a Kenya makiria ikaria kaunti ya Kirinyaga makiagire gwikorwo magikimenyerera na gwikorwo magibacira kumana na ngasi iria maraikorwo magikienderio kuona ati imwe ni iragikorwo cikiri ugwati na gwikorwo igicungiriria miaki kaunti-ini no ya Kirinyaga kuma kaunti-ini ya Kirinyaga guku ni itura-ini ria Giaca Ikaria Kirinyaga ya gatagati kigucokerie mwaro mwena wa studio. Munene wa Nairobi na kuria minista wa kigina Profesa Njuguna Ndung'u ari mbere ya kamiti ya bunge egie kigina urondu mwe na mibango na kuria tanyitwo gukorwa githeria ripoti ya ati muigana wa ciringi bilioni 17 cia muingi nicio ciahuthikire kuriha kambuni cia andu kiumbe ni undu wa kugura maguta na kwendia guku bururi-ini. Profesa Ndung'u ni atanyitwo gutariria riria kigina giki kia ukuria wa matura na nikio kia NGCDF gikarekererio na u ni thutha wa abunge guthararia cikaro cia miaraho muthenya wa ira kumana na mbeca ici iria matanetwo na kuria maugite ati magacokereria wona mamukira mbeca ici tuthie mwe kwa mwe thiini wa gikaro giki tondu ni hingo kirathie na mbere. Difficult, but thank you very much. We are going to provide one more information set on that. I think I think that's okay on that. This issue of oil prices, I think is also an issue which need to be discussed, not only in this committee, but I think the committee of energy, I think they also need to discuss this because there are issues of G2G
which we were told that they are going to stabilize prices and exchange rates, but what we are seeing is different. So this to me, this is not an issue which should be handled by Treasury, but the issues which has been raised by members, I think they are very important for this country. So I think we can go to the next issue. CS, please. The next issue, Mr. Chairman, it was on cryptocurrency and even crypto assets. And I think I want Matu to present what has actually happened. But let me also say there is it's an issue that I have faced for many years. And one of them is to try to understand why do we have cryptocurrencies? Because actually everybody thought it was a currency. It's not a currency. It's a trading instrument. But it was actually the frustration of sending remittances across borders. You recall those years. And over time, Mr. Chairman, when you look at it, cryptocurrencies climb up in value and then they crash. But nobody tells you what happened. Nobody compensates you. So essentially, that is why we were saying it's a trading instrument and you have to be careful because nobody knows the demand and supply conditions. But on the basis of that, we have actually to ask ourselves, how do we caution ourselves against that? Most of it has been to warn people from buying those assets because as long as we do not know how to influence the supply and demand conditions, then there's very little we can do. And we have seen countries and most people suffer because of this. But I wanted Matu to actually give a central bank limelight because I'm no longer there. I can't talk for them unless it's a general debate like the introduction, how I've introduced the whole matter. But let me also say, Mr. Chairman, we're also suffering in terms of AML CFT regime, in terms of how to contain those virtual crypto assets. But let me allow, through you, Chairman, allow Matu Mogo to actually maybe say a few things about what we have actually documented here, but then we can have a debate and we can answer questions. Okay. Matu. Okay. Thank you very much, CS and Chair. In terms, the question had raised issues around the specific steps that are being taken to develop clear and transparent regulations on cryptocurrency. And as the CS said, we've had concerns as a central bank over the years around the uptake of cryptocurrency, given that there are AML, CFT concerns, but also concerns of consumer protection. But recently, there was a mutual evaluation of Kenya by the Eastern, this is on anti-money laundering and combating financing of terrorism. And one of the major recommendations was that we need to take, as a country, a policy decision on how to regulate virtual assets and virtual asset service providers. And these are the terms that are used for cryptocurrency. So when I'm talking about virtual assets and virtual asset service providers, I'm talking about cryptocurrencies and those who provide those currencies. And out of that, Kenya has just recently concluded a money laundering and terrorism financing risk assessment on virtual assets and virtual asset service providers. This is really to get the quantum or to what extent is this widely used by Kenyans, and what are the risks that are posed from a money laundering and from a terrorism financing perspective. And the assessment was completed in September 2023, and it did show that, yes, there is some usage of virtual assets and virtual. Aya tukiuma hau mwena ucio tuthie nginya kuria mwena wa gicua-ini na kuria anyiti itemi ningi kana itemi-ini ria thirikari ria gukinyaniria mathomo ma kothi cia moko guku bururi-ini oro undu umwe na kunyitirira mbeu njithi. Riu minista wa uruti wa wira Florence Bore ni augite ati thirikari ndi gukorwo ikigwagwa hari gukinyaniria kothi ici cia moko mathukuru-ini. Bore aheanite kiraniro giki hingo ya kuruguria igeranio cia kothi cia moko kuria thukuru-ini wa Mabati Technical Training Institute mwena wa Mariakani kaunti-ini ya Kilifi. Arutwo makiria ma 38,882 ni maratanywo gukorwo magika igeranio cia mwaka uyu. Tuthie mwaka umwe kwi Ndegwa wa Gathungu uria wi Kilifi. Ndegwa, geithika tumenyithie kothi cia moko na uria cirateithiriria arutwo kwiyandika. Mtihani inafanywa na kusupervisiwa na NITA, the National Industrial Training Authority, na hizi exams zinafanywa kila mahali Kenya nzima, kila county, ambapo wanafunzi wetu ambao wamekuwa wakifanya training
ya various courses kama ya plumbing, kama ya kukua electrician, kukua mason, kukua tailor, kukua maneno ya salon, training ya kukua salonist, various trainings hao wanafunzi wanafanya, na tuko na wanafunzi karibu 38,000 ambao wanafanya kwa huu quarter, lakini mwaka mzima tumekuwa na wanafunzi karibu 75,000 wenye wamefuzu kwa huu mwaka, lakini kwa hii quarter ni 38,000. Na tunataka kushukuru Mabati Rolling Mills kwa kutupatia nafasi ya kulaunch exam hapa. Pia wako na institute ambao wana train watu kwa housing line kama kukua plumber. Tunaweza kuona institute yao courses ambao wana offer, na nikitaka kuambia vijana ambao wanatoka area hii ya Kilifi na Coast Region kwa jumla kwamba wakuja hapa waweze kufuzu kwa courses tofauti. Tumepata hapa wanafunzi ambao wanavetiwa waweze kupatiwa nafasi ya kufanya hii training, na tumeona Kenya Commercial Bank ambao wanapatiana bursary kwa wanafunzi ambao wajiwezi waweze kufanya training within this institute. Nataka kuwashukuru MRM Mabati Rolling Mills kwa hii nafasi ambao wamepatia Wakenya waweze kufanya huu mtihani. Na ya mwisho nataka kusema pongezi na success kwa wale wanafunzi wote ambao wanafanya mtihani Kenya mzima kwa hii NITA program, na kwamba hiyo ndio focus tunataka. Tuko na vijana wengi ambao hawana kazi, hawana skills yoyote, watumie nafasi kuja kufanya hizi courses ambao hazichukui muda, mwezi 3, mwezi 6 ama mwaka. Itawafaa, itawapatia skill na waweze kuajiriwa. Na pia hapa kwa NITA tunawapatia certificates. Kuna wenye wameweza kupata skill ama wale ambao wanafanya kwa jua kali na pengine hawana certificate. Hapa ndio mahali pa kupata certificate ndio uweze kuajiriwa pale nje. Mabati Rolling Mills ameniambia kwamba wale institutions ndio tusi churn out students ambao hawatakikani pale, and tuko na department kwa ministry yetu ambao huwa wanaenda wanaangalia, wanaona ni courses gani zinatakikana, wanakuja wanaambia institutes kama hapa pia hii institute ina train kwa zile areas ambao zinatakikana kwa wingi kabisa. For example, saa hii tuko na housing projects kwa kila county, na mumeona housing projects ambao zinatoka kwa kila county ni karibu 2,000 and above. Hiyo ni serious opportunities ambao ziko, na mkiangalia hata mahali tuko, ukitaka plumber pengine unapata 1-2. We want to churn out as many as we can so that they can fit in the housing projects that we have in the various counties. Na hiyo ni mfano mzuri sana. Hiyo msichana Muriro wa Kameme TV riboti yo kuma kuria mwena wa Kilifi ndirenda yambe tutware thiini wa kahinda ga guikirio ro hanini ni ngatho ni undu wa uria uratwara na hamwe na ithio njira citu cia kwaraniria Facebook ya Kameme TV Kenya ya kwa mundu kiumbe ni Agishimo Joseph. Twambe tuikirie ndiracokereria. Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanira ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuwehotanira ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB.
Identify yourself. Listen up, ladies and gentlemen. Oya mzito. Wewe. Hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka. Kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse. Hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come Nico Plug. Hihi no ende mwana waku ogere uge mathomo-ini ma mathabu. Apply this water to 2 villages. Village A and of course Village B. We take the amount of water that is going to Village A and the amount of water that is going to Village B, we put together. Then we are going to subtract from the whole tank of 10,000 liters. Litagana idwe omuthenya wa Jumamothi ciada thaa 3 cia rucini. That will give us 3,000 liters. Kameme TV na Mwalimu Plus, building a child's future. Kwiragwo rwimbo ni dawa ya mahindi. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. Kameme TV twekura tafarira ya Remboka.